Let's begin the class with it. We need to discuss about the breadboard connection and also about the sensors, and then we have to wind up the lesson. So this is easy part, but the thing is in robotics, if you are doing, this is what the most essential part is. The robotics wala කරනවා නම් මේ part එක තමයි ඔයාලට ගොඩාක්ම අත්‍යවශ්‍යම part එක. මොකද මේකේ තියෙන sensors වලින් ඔයාලට මේ දෙක උනත් එක sensor එකක් ඉගෙන ගත්තාම අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. After learning one sensor, you can do many things. Even you can create your own sensor. ඔයාලගේ sensors අපිට හදා ගන්නත් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. Right? Sensor is something that give input. So that's something that give output when in a certain incident. මොකක් හරි අවස්ථාවක යාට පුළුවන් ස්වයංක්‍රීයව output එකක් නිකුත් කරන්න. That is what a sensor is. ඒ output එක input එකක් වෙනවා අපේ microcontroller එකට. Okay. අපි හිතමු මෙහෙම. දැන් ඔන්න okay, for an example, now it is dark. Now it is dark. This is night time. එතකොට when sunlight appears, ඔන්න ඉර පායගෙන එනවා. මේ ඉර පායනකොට when sunlight appears, there is a resistor called light dependent resistor, LDR. This LDR can detect the sunlight and it can pass a signal. එතන මේ LDR එකේ resistance එක දැන් අපි හිතමු මේකට current එක දීලා තිබ්බා කියලා. මේ current එක දීලා තිබ්බොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් night time එකට මේකෙන් යන්නේ නැහැ current එක. මේ circuit එකේ current එක යන්නේ නැහැ. But light එක වැටෙනකොට මෙයාගේ resistance එක අඩු වෙනවා. When light appears, the resistance will be low. එතකොට මේක හරහා current එක යනවා. That can be taken as an input. ඒක අපිට input එකක් විදියට ගන්න පුළුවන් sense එකක් විදියට. That is LDR, light dependent. ඒ වගේ okay sound එකක් ඇහෙනකොට සමහරවිට තියෙනවා සමහර sensor sound එකක් ඇහෙනකොට සද්දයක් ඇහෙනකොට එයා පොඩි signal එකක් දෙනවා හරි සද්දයක් ඇහුණා කියලා. Some sensors are there for light, some sensors are maybe we can use for magnets, stone, metal detection. Metal detection sensors තියෙනවා. metal එකක් detect කරාම එයාට sound එකක් දෙනවා. Likewise there are different sensors. Okay, I will show you the sensors. මේ sensors නම් මම steam වලින් කරන එකෙන් පෙන්නන්නම්. Those who are doing steam knows this. Steam කරන කට්ටිය මේක දන්නවා. හැබැයි අනිත් අය කවන්න එයාලත් නිකන් මේක බලා ගන්න. මම ඔයාලට අදහසක් විදියට මේ sensors ටික පෙන්නන්නම්. Steam. ඔයගොල්ලෝ steam course එකක් අපේ follow කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දි මේක කරලා ඇති. තමම පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේකේ this one steam. Okay, see this field. This is related to steam. It's still important. Okay, here you can see different type of sensors. හරි මේක එක තියෙනවා මේක අකුරු පොඩ වැරදියි. alcohol නෙවෙයි alcohol sensor. Right? Alcohol sensor එකෙන් detect කරන්න පුළුවන් alcohol මොන හරි alcohol එකක් methanol වගේ දේවල් detect කරන්න පුළුවන් this alcohol sensor. And then you have here ultrasonic sensor. Then this is actually you can call IR proximity sensor or IR optical sensor. LDR light dependent resistors කියන්නේ මෙයා. Then you have gas sensor. Then proximity sensor දුර මනින එක තියෙනවා. අපි IR proximity එකම තමයි proximity කියන්නේ. Gyroscope sensor. මේකට IR proximity දාන්න පුළුවන් අපිට. Then you can say proximity sensors here. PIR sensor, passive infrared sensor. Photodiode. Photodiode කියන්නේ ඒකත් කියන්නේ photo එකට අනුව වැඩ කරන light එකට වැඩ කරන diode එක. Sensor hat. Rain sensor. PIR, passive infrared sensor. Hadi ඔය විදිහට අපිට sensors. There are different sensors.
මේ microbit board එක මේකේ වලට මතක ඇති USB connector is here, 25 LEDs there, reset button is here, battery socket is here, processor is here, yeah, that's it. Let's complete this. හරි වලට මේ අවශ්‍ය නම් screenshot එකක් ගහ ගන්න. Shares the answers. ඔව් මේ දෙක මාරු වෙන්න ඕන පුතේ. proximity alcohol sensor. අපි මාක් කරන්නේ alcohol sensor මෙතනට දැන් මේක වැටලා නැහැනේ. Alcohol sensor and proximity sensor. Alcohol sensor මේ දෙක මාරු කරන්නත් පුළුවන් IR proximity එක මෙහෙට දාලා proximity දාන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් දුර මනින්න තමයි අපි කරන්නේ. Other things are okay. So please take a screenshot. This thing is wrong and alcohol sensor is this one, right? Okay. එතන sensors සංවේදක අපිට ඕන වෙනවා. මෙතන විවිධ සංවේදක තියෙනවා. අපිට මේ සංවේදක ඕනනම් හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපේම විදිහට, right? We can build our own sensors. Okay, let's move to the note now. Hari. First thing is this breadboard connection. Breadboard connection එකේ ඔයාලා දන්නවා මේ breadboard එකේ අග්‍ර සම්බන්ධ වෙන විදිහ. Here in these two මේ උඩ තියෙන top and bottom, let me highlight. It is connecting horizontally. මේවා හරහට connect වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ධන එක දිගටම ධන එකට සම්බන්ධයි, ඍණ එක ඍණ එකට සම්බන්ධයි විදිහට. And also here the other side is connecting vertically. ඒවා මෙතන නම් මෙතනට connect වෙලා තියෙනවා vertically. අපිට ඕන මේක connect කරගන්න පුළුවන්. මෙතනට පොඩි wire එකක් දාලා මේ දිගටම connect කරගන්න. Right? Okay, let's see the breadboard connection. Breadboard එකක් අපි අරන් බලමු. You can go to walkway.com website where we do the practicals. Walkway.com website where we do the practicals and select Arduino. This one, Arduino. Under Arduino, please select Arduino UNO. මෙන්න මෙයාව select කරන්න. Start from scratch. You can see Arduino UNO. Okay, I will send the link. Link එක ගන්න. Here's the link. Please follow the link. And let's connect the breadboard first. And I will click on the plus sign here. ධන ලකුණ උඩ ටික් කරලා මම breadboard එකක් ගන්නවා. Okay, this is what the breadboard is. Let's see the code later. Let me first introduce the breadboard and its connection. Okay, if we give now I'm going to connect the board. Then I'm connect karannan to make it like easier to understand. I will do like so. I will put the board here. මෙතනින් ගන්න පොතේ 3.3 volt. අරගෙන ඒක මම connect කරනවා මේ breadboard එකේ ධනාග්‍රයට. I'm connecting this to plus side of the breadboard. ඊළඟට මම GND එක අරගෙන මේ පැත්තෙන් එක connect කරනවා breadboard එකේ ඍණාග්‍රයට. Okay. So now let me take some LEDs. Now you can connect any LED to this breadboard. Then අපිට තිබේ එක ධන 3.3යි එක GND එකයිනේ. Only one GND, one 3.3. එක 3.3 එක GND එකයි. But by doing this we have now multiple 3.3 volt pins. So you can connect this one to the plus here. And this one to the minus, right? Same time you can take another LED, any number of LEDs like this, maybe in the green color. Let's take another LED now. Let's say green color here. Okay, now we have 3 LEDs. Oh, sorry, this has become green. Okay, this is red. Make it blue color LED I'm connecting here. The GND pin I'm connecting here. Then you have red color LED. Connect here. Multiple GND pins and multiple
multiple GND pins and multiple positive pins. Plus pins are now there. Therefore, I can light up all LEDs same time. Okay, that is what the breadboard connection is. The breadboard එකේ මේ අතට if you connect, okay, මට plus එකක් ගන්න ඕන මේ පැත්තට. එහෙමනම් මට පුළුවන් මෙතනින් wire එකක් අරගෙන මෙන්න මේ හැරියට වගේ connect කරන්න. Connect wires like this. Okay, මෙතනින් එකක් අරගෙන අපි මෙහෙම connect කරමු. breadboard එකේ ධන එකට මම connect කරනවා. එතකොට මේ පැත්තෙත් ඔන්න තව ධන ටිකක් එනවා. Another pluses. Another set of plus. එතකොට මට තව ground එකක් ඕන. මට පුළුවන් මේ ground එකෙන් අරගෙන I can connect this ground to this one. Then what මේ අතරත් LEDs ගන්න පුළුවන්. Let's connect LED. මෙතනත් දැන් ඔයාලට පුළුවන් okay I'm connected to the plus. And GND here. That will also work. Maybe the wires with let's put some other, because this wiring is bit ambiguous sometimes. Plus and minus. Now it's play. Let's play it, and now you can see all four LEDs. I have taken my plus wire එකක් මෙතනින් අරන් දුන්නා, මෙතනින් negative එකක් අරන් දුන්නා. Now it transfers vertically as well. Okay, shall we try this setup very soon? ඉක්මනට අපි බලමු what we again breadboard එකක් කරන්. This is not a coding, it's not related to coding. This is just the breadboard connection. Finish. Tell me once you sensors අපි දැක්ක දැන් we have seen some sensors and we need to know how to connect them to this like microcontroller. The advantage of sensor is sensor can automatically detect, right? Sensor can automatically detect right? Sensor can automatically detect the condition, right? And that can be environmental condition, that can be environmental condition, and that can even be manual input. ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් sensor එකට automatically detect කරන්න පුළුවන් වටා පිටා වෙන දේවල් ආලෝකය වැටුණාද අඳුරුද ඒ වගේ යාට detect කරන්න පුළුවන්. It has capability of detecting that. Okay, let's do this now, and since I'm just going to erase this breadboard for the moment. Stop it and erase. Click on the breadboard, delete it. You have the LEDs there. Okay, now let's take the first sensor, PIR. PIR means passive infrared sensor. PIR is a passive infrared sensor. Motion sensor කියලා අපි මේකට කියනවා. Passive infrared or motion sensor. How we connect this sensor?
So let me zoom this. You have 3 pins minus GND pin disconnected to GND. Easy. Then you have VCC pin, please connect it to 5 volt. Volt pahata connect karana, VCC. Signal pin or the output pin, please connect to any of these pin. I'm going to just connect to pin number 12, right? Okay. And the pin number 12. I want to make a VCC. VCC ධනාග්‍රය පහට ඍණාග්‍රය round කරා මෙයා 12 වලට connect කරා. එතකොට මම මෙතන කියන්න ඕන I need to tell that pin mode my number 12 pin is input. මම මේක අනුව LED එකක් පත්තු කරන්න යන්නේ. I'm going to connect LED. I'm going to connect it to pin number 6 as well as GND minus 2 GND. Okay, done. Now 6 වලට connect කරපු එක output pin mode 6 is output. Right, මේකත් අපි අයින් කරමු. comment එක ඕන නැහැ. comment කියන්නේ මේ තියෙනවා පුතේ. හරි මේ තියෙන comment. Put your main code here ඒක ඕන නැහැ. That you can remove. Then you can say digital write. Oh, digital. Okay, you can say int motion එකක් වුණාද කියන එක මම detect කරන්න යන්නේ. That can be done by simply you can do something like this. No need to assign variables. If digital read කරලා බලනවා pin number 12 ඒක සමාන වෙනවා නම් සමානද කියලා සමාන ලකුණු දෙකක් දාන්න. If it is equal to high එහෙමනම් then what I'm going to do, I will say digital write pin number 6 which is my LED pin high. LED pin එක high කරනවා and I will keep that status for 100 milliseconds. Okay, else digital write pin number 6 low and I will delay for 100 milliseconds there. Let me run this. Now it's very, very easy. Not a hard and complex code. It's a very, very easy thing to understand. 12 කියන්නේ input එයා තමයි අපි read කරන එක. 6 කියන්නේ output එයා තමයි අපි write කරන එක. 12 high නම් 6 ව high කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙන් motion එකක් නම් LED එක පත්තු කරනවා. 12 low නම් එහෙම නැත්නම් 6 ව low කරනවා. මෙහෙන් motion එකක් නැත්නම් LED එක නිවනවා. So let me run this and show you. Let's simulate this. අපි simulate කරමු. මේක උඩ click කරලා simulate motion. LED එක පත්තු වෙලා off වෙනවා. Right? LED එක පත්තු වෙලා off වෙනවා. Here I just need to turn off that, right? Make a high color. After certain period I have to turn off, right? Sorry. Digital write pin number 6 low and that this off color on color off color on that off in the right? Okay, simulate the motion again. Right click, simulate the motion. You can see it's turning on and off on off vela. After certain time it will be low. Then on the motion pick up motion you can see it's blinking the LED and after certain time it will turn off and it will be low. Okay, you can do this now. If you need any help, ask hari මොනවා හරි දවක ඕනනම් අහන්න. දැන් ඔයාලට මේක කරන්න. See the pin diagram, pin numbers, and you can do this easily. Sorry. Just need to take this high too. Okay, please do this now. Then Karanna. Right. The class arrangement will be 7:40 to 8:40 for a certain period. The reason is that I have some other lectures at another university, which these days I'm involved in as that STEAM education, as I have some lectures there. Therefore, the lecture time will be this, right?
but we will try to, like, in case if you have difficulty, you can access the recordings. But this is for your development as well. My investment or my investment of my time is done for your development as well. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි අලුත් දෙයක් ලෝකේ තියෙන අලුත් education system එක අනුවලට දෙයක් gain කරන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ time එක ඇත්තටම use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කරන දේ මම පාවිච්චි කරන්න පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ development එකට මෙතෙක් කල් අපි කිව්වා වගේම මෙච්චර කල් කිසිම පුද්ගලික හෝ රජයේ කිසිම ආයතනයක් මේ මෙච්චර කල් STEAM method එක integrate කරලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ education method එකට ලංකාවේ. හැබැයි වෙනත් රටවල් 96ක් මේ වෙද්දී there are 96 countries integrated STEAM to their education system. හැබැයි අපි STEAM use කරනවා. We are using STEAM. Hari. The reason is because we need to use up-to-date education, and some students are joining this class from some other countries too. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ නැහැ. සමහර students ලා join වෙන්නේ වෙන රටවල් වල ඉඳන් join වෙනවා. අපි ලංකාවේ කට්ටිය තමයි ඒනොට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ වෙන රටවල් වල. මේගොල්ලන්ටත් එතකොට ඒක වාසි. මොකද ඒ රටේ යාලා ඉගෙන ගන්න ක්‍රම අපි පාවිච්චි කරන හින්දා. So these simulations, and we are using a lot of tools. මේක විතරක් නෙමෙයි. දැන් ඔයාලට වෙනම STEAM program එකක් අපි දීලා තියෙනත් හේතුව ඒකයි. That's why we have STEAM program going on separately. ඉතින් ඒකට හේතුව ඒක ඔයාලා ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට වෙන රටකට යද්දී ඒ ඉගෙනින් දැන් පුංචි කාලේ ඔයාලගේ ඔළුවේ නියුරෝන්ස් හැදුනට පස්සේ ලොකු වෙද්දී ඒව හැදෙන්නේ නැහැ. හරි පුංචි කාලේ ඔයාලගේ නියුරෝන්ස් හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ මොලේ තියෙන ස්නායු පොඩි කාලේ හැදුනට පස්සේ හරියට අර මැටි ගුලියකින් මැටි භාණ්ඩයක් හැදුවා වගේ ඒක හැදුනට පස්සේ තමා මේ ඒක ඒ දිගටම මුළු අනාගතේටම ආගේ බලපාන. ඒතර පුංචි කාලේ ඔයාලා පරණ এডুকেෂන් සිස්ටම් එකකින් ඉගෙනගෙන අපේ තියෙන ගොඩාක් පරණ එකක් අපේ තියෙන්නේ අවුරුදු 50කටත් වැඩිය පරණ සිස්ටම් එක. ඒතර ඒ සිස්ටම් එකේ කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලා වෙන රටකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ඒක හරි අමුතුයි. එහෙම නොවෙන්න නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ප්ලෑන්ස් තියෙනවනේ වෙන රටවල් වලට යන්න නේද ගොඩක් අය. එහෙම නොවෙන්න නම් ඔයගොල්ලෝ මේ STEAM methodologies වලට ඉගෙන ගන්න. අප්ඩේට් වෙලා ඉගෙන ගන්න. ඒකෙන් තමයි මම ඇත්තට මේ ටයිම් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට පොඩ්ඩක් කරදරකාරී වෙන්න පුළුවන් ටිකක් ක්‍රෑක් ක්ලාස් එක තියෙන එක අනිත් එක ඉංග්‍රීසි සිංහල මීඩියම් දෙක මර්ජ් වෙලා තියෙන එක. But I'm using that time for providing better service to you all, right? Therefore, please understand that. That is why STEAM methods are used. So a lot of STEAM methods are integrated. Now you know the eTudes methods are there. eTudes ලක්මාලි provide කරනව නේද? grade 9 provide කරලාද තියෙන්නේ නැද්ද තාම? දීලා තියෙන්නේ sir. හරි. ඒකේ මොකද්ද ටියුට් එක eTude එක 9 එක? 9 එක still progress අනිත් grade වල තමයි දීලා තියෙන්නේ. 7 9 එකට දීලා නැද්ද තාම? නෑ sir තාම නෑ මං දෙන්නම් prepare කරන ගමන් තියෙන්නේ. හැබැයි අද අගෝස්තු 22. ඒකට දැන් අපි decision එකක් ගත්තම ලක්මාලි ඒක ටක් ගාලා implement කරේ නැත්නම් ඒක අපේ consistency එකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. yes sir. හරිද? ඒ හින්දා ඒක මං හිතන්නේ ඒක first week prepare වෙන්න ඕන. first week prepare වෙන්න ඕන. මොකද මම lesson materials වලට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන එක අනුව eTude එක හදන එක විතර. This is too late. I think you need to apologize for that. It is too delayed, right? I have given you way back. This is not the accepted. You need to give the tude today itself. Release it today itself. Okay, sir. So no further extensions. Today itself, please release it. That is too much. Other key issue. You need to act fast. Fast act කරන්න ඕන නැත්නම් ඒක එතන ඩිලේ එකක් වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හරි? එහෙම හරිනේ අපි කියන දේ කරන්න ඕන. ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ. මොකද මම ඒක මාසේ මුල දුන්නේ මම content එක මුල වාට available කරේ ඒක මාසේ මුල issue කරා. You need to follow that. Okay. The tude will be issued. Don't worry. The tude will be issued today itself. If not, please tell me. අද මට tude එක ආවේ නැත්නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මට පොඩ්ඩක් කියන්න. එතන මම මේක කොහොම හරි අද දවසක් විතර ඉෂුව කරන්න කටයුතු කරනවා. හරි. මොකද these tudes are like next month ඔයාලගේ tude එක අනිවාර්යෙන් first week එකේ ගන්න ඕන. එහෙම first week එකේ tude එක හම්බුනේ නැත්නම් මට අනිවාර්යෙන් කියන්න. E-tudes need to be issued first tude itself. First day itself. First week. හරි පළවෙනි week එක ඇතුලේ tude එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මට අනිවාර්යෙන් ඒක කියන්න. No extensions.
Okay, let's go to the next sensor. Now PIR is done. Next is ultrasonic. So let's go and use the ultrasonic sensor. And to do that, I will take a new file. Let's download project as a zip. For project එක අරගෙන පුතේ Arduino වලින් open කරන්න ඕන. Arduino IDE එකෙන් open කරන්න ඕන ඇත්ත board එකට දාන්න. You need to download Arduino IDE. This is what it looks like. මේ තියෙන්නේ IDE එක Arduino. මේ වගේ තමයි ඔයාලා download කරාම Arduino IDE එක පේන්නේ. Please use that Arduino IDE. Then copy and paste the project code and you can transfer that to a real Arduino board. මොකද මේකෙන් ඔයාලට microbit වගේ real එකට connect කරන්න බෑ. You need to download Arduino board and install it, connect it. Okay, this is what the Arduino IDE is. Right? Let's move to the again. Okay, I'm going to integrate the next project. So let's take a new one here. Reload the site. Okay, now I have another new board. This time I'm going to connect this second sensor. This is what the PIR sensor is. Sorry, they could PIR sensor ki GND VCC. Sorry. එතන මේක පිටිපස්සේ තියෙනවා පුතේ මේ controllers දෙකක් මේ delay adjustments. කොච්චර මේ delay එකක් මේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මෙයා motion එකක් detect කරලා කොච්චර වේගෙන් මේක වැඩ කරන්න ඕනද කියන එක. ඒ වගේම sensitivity එක. ඒ කියන්නේ කොච්චර දුර ඉඳන් motion එකක් detect කරන්න ඕනද කියන එකත් මේ දෙකෙන් control කරන්න පුළුවන්. control like this. හරි. එතකොට ඒ දෙකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ sensitivity එක සහ delay එක control කරන්න. Ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor is the sensor which is used by, it's not a sensor actually, ultrasonic system is sense system which is used by bats when traveling. Okay, ultrasonic sensor, and you can see here බලන්න මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. Just read this quickly. quickly මේක කියවන්න. Okay, ultrasonic sensor එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මෙයා වවුල සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ultrasonic wave එකක් යවනවා. ultrasonic wave එකක් යවනවා. මේ ultrasonic wave එක යවලා it's sending the ultrasonic wave and waiting for the echo. ultrasonic wave එකක් යවලා ඒක echo එක එනකන් ඉන්නවා.
it sends the ultrasonic wave and wait until the echo. Ultrasonic wave එකක් යවලා ඒක වැදිලා එන්න යන ගත වෙන කාලය බලනවා. ඒක ඉක්මනට එනවා නම් if it is coming very fast it detect there is an obstacle. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට එනවා නම් එයා detect කරනවා බාධකයක් තියෙනවා කියලා. එන්නේ නැත්නම් එයා හිතනවා බාධකයක් නැහැ කියලා හිතනවා. ඔක තමයි ultrasonic sense එක පාවිච්චි කරද්දී වෙන්නේ. ultrasonic sense එකේ තියෙන trig එකකුයි echo එකකුයි. trigger pin එකෙන් අපි මේ trig කියලා කියන්නේ trigger pin එක මේක ගහලා තියෙනවා trig කියලා ලොකු කරාම. මෙතන trig කියන්නේ trigger pin එක. echo එක මේ තියෙන්නේ GND සහ VCC. ඒකටත් current එක දෙන්න ඕන ground කරන්න ඕන. ඔය එක තමයි ultrasonic sense එකේ තියෙන්නේ. එතකොට GCC කියන්නේ plus GND for ground. trigger එකෙන් අපි volt 5ක් එළියට යවලා echo එකෙන් එක ගෙන්න ගන්නවා. ඒකේ result එක. ඉතින් ඔක තමයි අපි ultrasonic sense එකේ කරන්නේ. මේකේ ඇත්තටම ultrasonic sense එක වැඩ කරන හැටි දීලා නැහැ. හරි ultrasonic sense එක වැඩ කරන හැටි දීලා නැහැ. ඒත් මම ඔයාලට ultrasonic sense එක වැඩ කරන හැටි ඉක්මනින් කියලා දෙන්නම්. I will teach you how this ultrasonic sensor will work there. So let's take this. ඔයාලා connect කරන්න පුතේ ultrasonic එකක් අරගෙන you can get ultrasonic sensor. ඊට පස්සේ ඔයා මේක connect කරන්න VCC for 5 voltage. board එකේ යට තියෙනවා 5ක්. Then trigger pin අපි connect කරමු trigger එක 11ට echo එක 10ට GND pin එක ground එකට මෙහෙම රවුමින් ගිහලා connect කරමු. හරි ඔය විදිහට connection එක හදා ගන්න. Then let me write the code. Okay, let's see how this works now. Okay, ultrasonic sensor, when you are working with ultrasonic sensor, you have to import some library because ultrasonic sensor itself is not just working with it is not just working with a simple code as he said. So it's working with a simple code, but you need to get like this new pin or there is a library. ගොඩාක් වෙලාවට ultrasonic sensor එක use කරද්දී අපිට මේ library එකක් use කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට පොඩි signal එකක් මිලි තප්පර ගානකින් sensor signal එකක් යවලා ඒ signal එක පාවිච්චි කරලා හරි අපිට distance එක detect කරන්න. මම එහෙම එකක් කියන්නම් මේ library එකක් use කරන්නේ නැතුව use කරන විදිහ මම කියන්නම්. අපිට මේකට variables කීපයක් අවශ්‍ය වෙනවා පුතේ. So we need few variables to do this. Right, we can use constant variable int trigger pin trig pin. So I'm connecting trigger to pin number 11. Same time another constant int echo pin. මොකද මේ පින් ටිකට නම් දාගත්තම අපිට ලේසි එකයි දාගන්න නම් දාන්න නැතුවත් පුළුවන් හරිද කරන්න 11 and 10 echo pin is 10. Then you need a long type variable duration. මේ වගේ දත්ත වර්ගය තමයි මම මේ දෙන්නේ පුතේ. long කියලා කියන්නේ long integer කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා වර්ගය මම දෙන්නේ data type, right? I'm giving the data type integer long. Then int distance in cm වලින් ගමු අපි. ඒ වගේම distance in inches වලින් ගමු.
Distance in inches and distance in. Then here in this setup, I will erase the comment. I need to say pin mode. My trigger pin, trig pin is output. එකකින් එළියට signal එකක් යවනවා. ඒ වගේම pin mode, my echo pin is input that I need to tell. Careful look at the code. So you need to write down this part. Trigger pin, echo pin ඔන්න හදාගත්තා. Trigger pin එකේ මම ඊට පස්සේ පොඩි signal එකක් එළියට යවනවා. Right, I'm going to send a small signal using the trigger pin. කොහොමද එහෙම කරන්නේ? So first digital write trigger pin. ඔයාලට pin number එක දාන්න පුළුවන්. හරි, digital write 11 කියලා දාන්න පුළුවන්. මම එහෙම කරන්නේ නැතුව අර variable එක දාගන්නේ. First I'm making it low. අපි අඩු කරමු එක. ඊට පස්සේ I'm going to wait delay. But මේක microsecond milli වලිනුත් 1000 පංගු. ඒ කියන්නේ තප්පරයෙන් මිලියනෙන් පංගු. microsecond දෙකක වගේ පොඩි delay එකක් තමයි මේක off කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ ආපහු දානවා high එකක් පුතේ. ඒක microsecond 10ක් විතර තියෙනවා. high එකක් දාලා microsecond 10ක් විතර ඒක තියෙනවා high එක. ඊට පස්සේ ආපහු මම write කරනවා low එකක්. හරි. මේකේ මොකද්ද කරන්නේ? low කරලා එකපාර high කරලා පොඩි pulse එකක් යවනවා. I'm just sending a pulse. හරි, ඒ pulse එක ඊට පස්සේ මම read කරනවා. I'm going to read that pulse. To read that pulse into duration, කොච්චර වෙලාවක් ගියාද කියන එක අපි බලමු. duration variable එකට මම මේක දා ගන්නවා. pulse in echo pin එකට මේක කොච්චර ඉක්මනට ආවද කියන එක තමයි බලන්නේ මම. high එකක් echo pin එකට high එකක් දැන් වැඩිලා ඇවිල්ලාද high එකක්. එහෙම එන්න ගත වෙන කාලය තමයි duration කියන්නේ. Then actually there is a equation, distance in centimeter. මේවා මේ නියත. හරි, distance in centimeter is equal to duration. These are fixed values, right? Duration multiplied by 0.034 divided by 2. මේක ගන්න ශබ්දයේ වේගය, අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ශබ්දයේ යන වේගය ඒක සලකලා තමයි මේක ගන්නෙ. ඒකට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා වේගය සමානයි දුර බෙදීම කාලය. ඒතර දුර හොයන්න අපි වේගය දුර හොයන්න අපි කාලය වැඩි කරන්න ඕන වේගයෙන්. හරි. මොකද වේගය සමානයි දුර බෙදීම කාලය හින්දා මේ පැත්තට කාලය අරන් ගියාම like the speed is equal to distance divided by time. You know the time, so time multiplied by the speed it gives you the distance. Why you divide by 2? ගිහිල්ලා වැදිලා එන්නත් ඕනනේ. 2 side, right? Go, hit and come back. To move, hit and come back. That is why you divide it by 2. One side it is only half of that. And distance in inches is equal to duration multiplied by 0.0133 divided by 2. These are fixed values. Now you have calculated the distance. After that, you can print that. After that, you can print that, or you can act according to the particular. Okay, so let me move this downwards, and can I simulate this? Yes, here I can simulate this. So let's use this distance centimeter to light up a bulb.
එකක් මම දාගෙන bulb එකක් and pin mode මම 6ට bulb එකක් 5ට වගේ connect කරන්න. pin mode 5 is output. then මම මේ වගේ වැඩක් කරනවා. digital write number 5 high, and I will delay that by the distance in centimeter. Centimeter ගානේ මම delay කරනවා. centimeter 400ක් නම් delay වෙන්නේ centimeter 400ක්. ඊට පස්සේ digital write 5 low, again delay distance in centimeter. මේ පොඩි trick එකක් මම දාන්නේ. delay එක දාන්නේ centimeter 400ක් නම් delay එක 400යි. centimeter 300ක් නම් delay එක 300යි. centimeter 10ක් වගේ නම් delay එක ඒ විදිහට fast. දැන් මම LED එකක් connect කරනවා. I'm going to connect the LED here. LED එක මම connect කරන්නේ pin number 5 එකට. මේ පැත්තේ මම එක brown කරන්නම්. Okay. And you can see nothing happens to the now LED is blinking because it is 400 meters. So the 400 blink delay එකක් තියෙන්නේ. මම ලං කරොත් if I make it closer, you can see it's blinking faster than the CI. If I make it more closer now, like 59, you can see it's blinking very fast. Blinking very, very fast. What I have to you can see it's now 100, now 200, now 250, now 300, now 400. Okay, this LED is indicating the distance. LED එක කොච්චර වේගෙන් blink වෙනවද? ඒක අර නිකන් ගිනි ඇල්ලල් වගේ. ගොඩාක් ළඟට આવොත් if it is so closer, LED is blinking faster. If it is too far, LED is blinking slower. So this code is lengthy, I know, but doesn't matter. Try to, and code is lengthy, but try to like do this and get the experience, because this part is not there in your book, right? This part is not there in your book, but that doesn't matter. You can try this. Okay, please do this. Please copy down this now. Grade 10 students, please wait. I'll start the class. Don't worry. This is for the grade 9 students. I'm about to finish that. I'm running on like tight schedules. Sorry about that, but you can stay connected. You can stay connected. Those who have copied down already and those who have done the code can leave the meeting. Anyway, we will be finishing your class within just 1 minute. So what you need to do is you have to take a screenshot. Screenshot එකක් ගන්න පුතේ අරගෙන screenshot එකක් ගන්න අරගෙන ඉක්මනින් ඔයාගේ එක කරන්න බලන්න. And after that you can leave. Good night to the grade 9 students and welcome back grade 10 students. Sorry, I'm running on busy schedules, right? I have to continue. Thanks, sir. Thank you. Okay, good night, bye. Grade 9 students can now leave. Grade 10 students can stay. Grade 9 students can now leave.